ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜ਼ਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਆਪ ਲਈ। Rising Stars are fielding. Leeds Cricket Club won the toss and they elected to bat. The score right now is after 12 overs, Leeds are 88 for 4 down. It's a 20-over match, and after that, the Rising Stars will be chasing. Most probably, it looks like 150 plus maybe. So let's see who wins. And this is the semi-final. One of the best teams are playing. Best of luck to both of the teams. Thanks to Watan TV. My name is Zafar Khan. I am the Secretary for Alberta Cricket Association. Along with me is the President, George Robinson. He is the President of Edmonton District League. Today a semi-final is being played between Leeds and Rising Stars. And before we go into the details of the semi-final, I will request George to briefly update us on how cricket was promoted and the little bit of history of cricket in Edmonton. Over to you, George. Thank you, Zafar. Many people don't realize that cricket actually was the very first national sport in Canada. Cricket has been played in Edmonton for well over 100 years, and the semi-final of the competition we are viewing today, which is the Howe Cup, this competition has been going for over 50 years in Edmonton. Future of test matches, although it may seem bleak, in my opinion, I don't think test matches will ever fall off the face of the earth. There still are the purists, okay, who still want to see that, classic match. The T20 game is a much faster pace, a lot of hitting of the ball, a lot more excitement, and that in one way has offended some of the purists of cricket. So I think that there's room in the sport for both games, and I see both of them continuing to go on. Thank you very much, ladies and gentlemen. Good afternoon. It's an honor and privilege for me to be here today on behalf of our Premier Ed Stalmec, and more specifically Honourable Lindsay Black, Minister of Culture and Community Spirit, to make a presentation, check presentation to the Rising Stars, who truly are the rising stars of cricket right here in our own city of Edmonton, City of Champions, for the amount of $11,000, $11,400 to be specific. So it's my honour. I'd like to invite the President to accept the check on behalf of the Government of Alberta. We are very fortunate right now that we've just received some money from the federal government to improve our infrastructure. We are looking at developing lots of programs, especially geared to our young people, because there are so many young people in our communities who would like to learn the game of cricket and develop cricket in Edmonton and Canada. And as lots of people may or may not know, Canada is one of the fastest developing countries for cricket right now. We are actually moving ahead. We've qualified for the World Cup, and the competition for the next World Cup is underway, and we're well on our way to qualifying again. On an ongoing basis, cricket in Edmonton, we have 3 different competitions. We have a 50-over competition, we have a 40-over competition, and a 20-over competition. The T20 game has taken over the world because of its excitement, and the match we're viewing today is a T20 match. There are many teams involved in the competitions here in Edmonton, and if you're wanting to get involved in playing or coaching or just having your kids getting involved, you can visit our website at edmontoncricket.ca, and all the information will be there for you. ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਮੋਟਲ ਦੀ ਡੀਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ 233-3100। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਡ੍ਰੀਮ ਨੀਡਸ ਅ ਪਲਾਨ। ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ RESP ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਵਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7804409310।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਟੀਫਨ ਮੈਂਡਲ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। I must tell you, I've been working with him for past almost 3 years. It's been a pleasure. It has been a great pleasure for me to work under his leadership. You know, we are doing great stuff for this city, and we are in the process of building a city. And you know, the kind of thing we are doing to create opportunities for businesses prosper. And Mayor is going to talk a little bit about you know, but he thinks the value that this kind of businesses provide to the city. I want to recognize Naresh and the provincial government, because a great deal of things we've been able to do has been a partnership with the province. And I think it's important to realize that having representation at the table, just like at City Council, I think it's vitally important to have Amarjeet there. He brings a view of the community there, brings a vision and ideas, and I think that's what's important. So we need to make sure we encourage business, take as many roadblocks out of the way so that you can be successful. Unfortunate government, by its very nature, puts too many roadblocks in the way, but I think your community is one that perseveres, that's been greatly successful, that is a remarkable success story, as it seems that in the back is being developed as well. So congratulate all of you in what you're doing, and the innovation and the chance that you take, because you take a risk. There's no guarantee. Nobody guarantees you're going to make money in any business in any city, and you take the risk to do that. So I want to thank you all very much. And thank you very much, ladies and gentlemen. Once again, it's an honor and privilege for me to be here, and congratulations to all of the business owners here for doing such a wonderful job. We got a wonderful mayor here in the city of Edmonton, guys, and we as a promise are really proud to be there with the mayor, support his bid for 2017 Expo. ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਯਾਰਡ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵਰਤਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। मशहूर नी मिल जाएंगे रज हुण दिल्ली बहुत दूर नी, मिल जाएंगे रज हुण दिल्ली बहुत दूर नी, मिल जाएंगे रज हुण दिल्ली बहुत दूर। हाय तेरी मेरी आशिकी दा किस्सा मशहूर